ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی ٹی وی عالمی خونہ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد صدیق۔ سب سے پہلے سرخیوں پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بلوچستان ٹرین پر حملے میں متعدد ہلاک، ریسکیو آپریشن جاری، 27 انتہا پسندوں کو ہلاک کرنے کا کیا گیا دعویٰ۔ سعودی کابینہ نے امریکہ اور یوکرین کے حکام کے درمیان جدہ میں ہونے والے مذاکرات کا کیا خیر مقدم، فلسطین سمیت دیگر مسائل پر بھی بات چیت۔ یوکرین 30 دن کی جنگ بندی کے لیے تیار، ٹرمپ انتظامیہ نے یوکرین کی فوجی امداد اور انٹیلیجنس تبادلے کی معطلی ختم کر دی۔ رمضان المبارک کے دوران بھی قابض اسرائیلی فوج نے تمام بین الاقوامی قوانین اور ضابطوں کی خلاف ورزی کی، 10 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا، حماس نے عالمی مداخلت کا کیا مطالبہ۔ کولمبیا یونیورسٹی کے احتجاج طلباء کا احتجاج قیادت کرنے والے ایک فلسطینی طالب علم خلیل کو ملک بدری کا سامنا، گرفتاری کے خلاف احتجاج جاری۔ نئی تھی سرخیاں، اب خبروں کی تفصیل پیش ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں منگل کے روز جعفر ایکسپریس پر انتہا پسندوں کے حملے کے بعد سے سیکورٹی اہلکاروں اور ریل مسافروں کو یرغمال بنانے کی غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے۔ سیکورٹی اہلکاروں کے ذرائع سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق اب تک تقریباً 150 مسافروں کو بازیاب کر لیا گیا ہے اور یرغمہ بنائے گئے افراد کی ایک بڑی تعداد کو بچانے کے لیے کلیئرنس آپریشن اب بھی جاری ہے۔ اب تک کم از کم 27 حملہ آور مارے گئے ہیں۔ پاکستانی حکام نے بتایا کہ اس حملے میں انجن کے ڈرائیور سمیت کم از کم 10 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ کالعدم بلوچ لبریشن آرمی نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے اور بڑی تعداد میں لوگوں کو یرغمال بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس سے قبل بی ایل اے نے 20 سیکورٹی اہلکاروں کو ہلاک کرنے اور ایک ڈرون مار گرانے کا بھی دعویٰ کیا تھا۔ تاہم پاکستانی حکام کی جانب سے سیکورٹی اہلکاروں کی ہلاکت اور ڈرون کے مارے گرائے جانے کی باقاعدہ تصدیق نہیں کی گئی۔ حکام نے ابھی تک اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ کتنے مسافروں کو یرغمال بنایا گیا تھا، لیکن باغیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے 214 افراد کو حراست میں لے رکھا ہے اور انہوں نے انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے۔ بلوچستان میں جعفر ایکسپریس ٹرین حملے پر خارجہ امور کے ماہر سوشانت سورین نے کہا کہ یہ تازہ حملہ بنیادی طور پر دہشت گردی ہے جس نے بہت ہنگامہ برپا کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچ آزادی پسند کامیابی حاصل کر رہے ہیں اور ان حملوں سے پاکستانی فوج اور اس کی انا کا نقصان ہوگا۔ How do you see this whole scenario? Look, this latest attack is basically one in a series of attacks that have started. This is one of the more audacious attacks that has caused so much of an uproar. But the Baloch freedom fighters have been launching attacks on targets which they've been picking up and have been achieving some remarkable success. So much so that senior political leaders in Pakistan, the Pakistan Army will never admit it, but senior political leaders in Pakistan are now openly saying that the Pakistani state authority or the writ of the state has ceased to exist in virtually all of Balochistan. And it's the militants and the freedom fighters who are actually dominating the security scene. So this attack is just the latest in the series of some pretty spectacular attacks that they have carried out in the past. So nothing, in that sense, nothing extraordinary about it. But yes, the attack in itself will really hurt the ego of the Pakistan Army and will probably raise significant demands for some kind of a steamroller military operation against the Baloch, which we might see in the next few weeks, maybe even days. And also women and the child already been released. Yes, so look, one thing you have to give to the Baloch freedom fighters, I think they have been extremely chivalrous even in their attacks. Unlike the Pakistan Army or even for that matter some of the Islamist groups who attack women, children, old people, people who are innocent, the Baloch are very, very particular about whom they hit, whom they attack. There can always be collateral damage, but they normally, there's been no case where they've been killing women and children, no case where they've been killing any elder person.
So they have been very chivalrous in that count. I don't think anybody can say the same about Pakistan Army, which in its operations goes into the houses of the Baloch people, insults their women, beats up their children, catches hold of young men and even women, and arrests them without any legal process, tortures them, and in some cases has been responsible for the killing of young students. These are university-going students in Punjab or even in Balochistan or in Sindh. They are picked up from their hostels and tortured, sometimes released, sometimes they disappear forever, and other times they are killed. सऊदी काबीना ने अमेरिका और यूक्रेन के हुकाम के दरमियान जिद्दे में होने वाले मुज़ाकरात का खैर मकदम किया है, जिसकी मेज़बानी सऊदी अरब ने की है। काबीना का हफ्तेवारी इजलास मंगल को जिद्दे में शाह सलमान बिन अब्दुलअज़ीज़ की सरबराही में मुनक़िद हुआ। इजलास में मुकामी और आलमी सतह पर मुख्तलिफ मौज़ूआत ज़ेर बहस आए। अमेरिका और यूक्रेन मुज़ाकरात के लिए मुमलिकत की मेज़बानी के फ़ैसले को सराहा गया है, जो मसले के हल के लिए अहम पेशरफ्त साबित होगा। वलीयत को यूक्रेनी सदर और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात के बारे में भी आगाह किया गया है, जिसमें यूक्रेन के मसले के हल और मुस्तकिल बुनियादों पर क़याम अमन के लिए मुमलिकत की जानिब से भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई गई है। दोनों मलिक के माबैन इक़्तिसादी ताल्लुक़ात के हवाले से मुश्तरका बिज़नेस काउंसिल के असर-ए-नौ क़याम का खैर मकदम किया गया है। वज़ीर इत्तलात सलमान अल दोसरी का कहना था, इजलास ने इलाक़ाई और आलमी हालात पर भी तबादले ख़याल किया है। खित्ते को मौजूदा दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए बाहमी मुशावरत और हमआहंगी में इजाफ़े की कोशिशों को सराहा है। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा के गैर मामूली इजलास के एलामिया को सराहा गया है, जिसमें फ़लस्तीनी अवाम को बेघर करने के मुतालबे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करने पर जोर दिया गया है। मसले के हल के लिए बरादर और दोस्त मालिक के साथ मिलकर काम जारी रखने की तस्दीक की गई है। याद रहे कि यूक्रेन और रूस जंग बंद कराने सिफारती कोशिशें तेज़ हो गई हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कौमी सलामती के मुशीर माइक वाल्ट्ज़ के हमरा सऊदी शहर जिद्दा पहुँचे, जहाँ वो यूक्रेन के आला सतही वफ़द से मुलाकात कर रहे हैं। सर ट्रंप ने अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान सऊदी अरब में होने वाले मुज़ाकरात के मुस्बित नताइज की उम्मीद पहले ही ज़ाहिर कर दी थी। मार्को रूबियो ने कहा कि रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए पेशरफ्त हुई है। इन्होंने ये दावा भी किया कि जंगबंदी के लिए यूक्रेनी वफ़द तैयार है और 30 दिनों के लिए जंगबंदी पर आमदगी ज़ाहिर की गई है। As has been clear from his first day as president, even as a candidate, President Trump is a president. He wants to be a president of peace. His goal in this entire process has been to bring about an end to this war. It's a terrible war, a costly war, a bloody war, and his number one interest is ending this war once and for all. Today we made an offer that the Ukrainians have accepted, which is to enter into a ceasefire and into immediate negotiations to end this conflict in a way that's enduring and sustainable and accounts for their interests, their security, their ability to prosper as a nation. I want to personally thank, we both want to thank the Kingdom of Saudi Arabia, His Majesty, for hosting us, for making this possible. They've been instrumental in this process, and we're very grateful to them for hosting us here today. And hopefully we'll take this offer now to the Russians, and we hope that they'll say yes, to peace. The ball's now in their court. And but again, the president's objective here is number one, above everything else. He wants the war to end, and I think today Ukraine has taken a concrete step in that regard. We hope the Russians will reciprocate. Well, just to add to the Secretary's comments, the Ukrainian delegation today made something very clear, that they share President Trump's vision for peace. They share his determination to end the fighting, to end the killing, to end the tragic kind of meat grinder of people and national treasure that's happening on the front in Ukraine. Number one. Number two, they made concrete steps and concrete proposals, not only accepting our proposal for a full ceasefire, which you can see the details of which are in our joint statement that we released together, but we also got into substantive details on how this war is going to permanently end, what type of guarantees they're going to have for their long-term security and prosperity, but also really looking at what it's going to take to finally end this, the horrific fighting. The other piece that I just want to make very clear is President Trump started this diplomatic effort in the Oval Office, talking to both leaders
both President Putin and President Zelensky back to back. And now that shuttle diplomacy continues. We have a named delegation in terms of next steps from the Russian side. We have a named delegation in terms of next steps from the Ukrainian side. I will talk to my Russian counterpart in the coming days. Secretary Rubio will be with G7 foreign ministers in the next couple of days. We have the NATO Secretary General in the White House on Thursday, and we'll take the process forward from there. So. رمضان المبارک کے 11ویں روزے کے موقع پر قابض اسرائیلی فوج نے تمام بین الاقوامی قوانین اور ضابطوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود نہتے شہریوں کا قتل عام کیا ہے۔ ظالم فوج نے نہ صرف غرب اردن بلکہ غزہ میں نہتے فلسطینیوں کا قتل عام کیا، جس کے نتیجے میں کم سے کم 10 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی تازہ خلاف ورزی کرتے ہوئے رفح اور غزہ پر 2 الگ الگ اسرائیلی فضائی حملوں میں 6 شہری مارے گئے۔ غزہ شہر کے جنوب میں عام شہریوں پر اسرائیلی گولہ باری کے نتیجے میں 2 بھائیوں سمیت 5 شہری شہید ہو گئے۔ فلسطینی طبی عملے نے اطلاع دی کہ غزہ شہر کے مشرق میں شہریوں کے گروپ کو نشانہ بنانے والے اسرائیلی فضائی حملے میں 4 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں سے ایک بعد میں دم توڑ گیا۔ مغربی کنارے کے شمال میں واقع شہر جنین میں قابض اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک بزرگ خاتون سمیت 4 شہری شہید اور ایک زخمی ہو گیا۔ دوسری جانب اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے مغربی کنارے اور غزہ میں صہیونی جرائم کو روکنے کے لیے بین الاقوامی مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی میں طلباء کے احتجاج کی قیادت کرنے والے ایک فلسطینی طالب علم کو امریکہ سے ملک بدری کا سامنا ہے۔ محمود خلیل کی گرفتاری کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا تھا کہ مزید گرفتاریاں بھی ہوں گی۔ غزہ میں جنگ کے خلاف کیمپس میں ہونے والے احتجاج میں حصہ لینے والوں کے خلاف ٹرمپ انتظامیہ کریک ڈاؤن کر رہی ہے۔ پیش ہے تفصیلات۔ کولمبیا یونیورسٹی میں طلباء کے احتجاج کی قیادت کرنے والے فلسطینی طالب علم کو امریکہ کے وفاقی امیگریشن کے حکام کی جانب سے گرفتار کرنے کے بعد ملک بدری کا سامنا ہے۔ محمود خلیل کی گرفتاری کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا کہ مزید گرفتاریاں بھی ہوں گی۔ غزہ میں جنگ کے خلاف کیمپس میں ہونے والے احتجاج میں حصہ لینے والوں کے خلاف ٹرمپ انتظامیہ ان دنوں سخت کریک ڈاؤن کر رہی ہے۔ 30 برس کے محمود خلیل امریکہ میں قانونی طور پر مستقل رہائشی ہیں۔ منگل کو وفاقی عدالت نے ان کی ملک بدری عارضی طور پر روکی تھی۔ محمود خلیل ہوم لینڈ سیکیورٹی اہلکاروں نے انہیں اس وقت حراست میں لے لیا جب وہ اور ان کی اہلیہ کولمبیا یونیورسٹی کے ملکیتی اپارٹمنٹ میں واپس ہو رہے تھے۔ اہلکاروں نے اس جوڑے کو بتایا کہ خلیل کو اس لیے گرفتار کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کا اسٹوڈنٹ ویزا منسوخ کر دیا گیا۔ ان کے وکلاء کی جانب سے دائر کردہ مقدمے میں کہا گیا کہ جب ان کی اہلیہ نے دستاویزات فراہم کی کہ وہ گرین کارڈ رکھتے ہیں تو اہلکاروں نے کہا کہ وہ بھی منسوخ کر دیا گیا ہے اور انہیں فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا، جس کے بعد بڑے پیمانے پر مظاہروں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یاد رہے کہ خلیل گزشتہ موسم بہار میں کولمبیا یونیورسٹی میں ہونے والے مظاہروں میں سب سے زیادہ نمایاں سماجی کارکنوں میں تھے جنہوں نے اسرائیل کے خلاف مظاہرے کیے اور فلسطین کی حمایت کی تھی۔ تاہم ٹرمپ انتظامیہ اسرائیل کا کھلم کھلا ساتھ دے رہی ہے اور فلسطینی حامی طلباء کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ صدر ٹرمپ نے ایلن مسک کی موجودگی میں کولمبیا یونیورسٹی کی کریک ڈاؤن کی تصدیق کی اور کہا کہ جو حماس کا ساتھ دے گا ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ آئیے سنتے ہیں ٹرمپ کا رد عمل۔ President Trump, there's this protest leader from Columbia University that the administration is moving to deport, and he said that his arrest is going to be the first of many. How many? I think we ought to get them all out of the country. They're troublemakers. They're agitators. They don't love our country. We ought to get them the hell out. I think that guy, we ought to get him. I heard his statements too. They were plenty bad. And I think we ought to get him the hell out of the country. I watched him. I watched tapes specifically. I watched tapes. And you can have them. Okay? You can have them. And you can have the rest of them. Let them go to school. Let them learn. Columbia used to be a good school. Now it's been overrun because of bad leadership. That's what happens. Happens to countries, and it happens to universities, and it happens to companies. And I don't want it to happen to a guy that did nothing wrong. He did everything right because he did a great company. But what he did by coming into government to help government from years of abuse, from decades of abuse, and you see that when you look at Social Security, where you have 200-year-old people on the rolls of society. That's just, he uses the word care. People don't care. Everyone knows this. But it's also, I believe it's also large fraud. I think it's that.
but I think it's also large for us. I'm just telling people, this man is a great patriot, and you should cherish him. You should cherish him. You know, I have a little statement. We have to take care of our high IQ people because we don't have too many of them. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क की कंपनी टेस्ला की एक चमकदार सुर्ख रंग की गाड़ी सीडान खरीदी है, जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनी के लिए हिमायत जाहिर करती है। डोनाल्ड ट्रंप ने ड्राइविंग सीट संभालते हुए कहा कि वो ये खूबसूरत है, ये एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। अमरीकी सदर ने बताया कि इन्होंने ये गाड़ी बगैर किसी रियायत के पूरी कीमत पर ख़रीदी है, जिसकी मालियत तकरीबन $80,000 है। इन्होंने कहा कि मस्क मुझे डिस्काउंट देते, लेकिन अगर मैं रियायत लेता तो वो कहते मैं फ़ायदा ले रहा हूँ। एलन मस्क को मुहिब वतन करार देते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा नहीं कि वो रिपब्लिकन हैं, कभी कभी मुझे ये भी यकीन नहीं होता कि वो अपने फ़लसफ़े के लिहाज से क्या हैं, लेकिन वो एक अजीम शख्सियत हैं। You don't want me to drive it, do you? I saw Biden doing a test move here once in the Jeep. Yeah, very easy to drive. You're the only one that saw it. It's like driving a helicopter, basically. It's very simple. It's literally like autopilot language. There's no gears. This is really amazing. You gonna get it? Let's take a look at it. Mr. President, you're gonna get wrapped in gold? Think Biden could get into that car? I don't No, that's beautiful. Yeah. Mr. President talks about some of the violence that's been going on around the country at dealerships. Some say they should be labeled domestic terrorists. I will do that. I'll do it. I'm going to stop them. We catch anybody doing it because they're harming a great American company. You know, I've stuck up for the NFL. I've stuck up for a lot of American companies and other companies, but American companies. I did a very big favor for the NFL. I do favors for all. When you heard an American company, especially a company like this, supplies so many jobs that others are unable to do, when you do that, those people are going to go through a big problem when we catch them. And we have we got a lot of cameras up. We already know who some of them are. We're going to catch them. And they're bad guys. They're the same guys that screw around with our schools and universities, the same garbage. And we're going to catch them. And let me tell you, you do it to Tesla and you do it to any company, we're going to catch you and you're going to go through hell. Mr. President, what do you tell your CEOs comments tonight at the Business Roundtable, especially with the Well, I have a roundtable to make in a little while. I just consider this much more important because I want to buy one of these. My whole staff is so excited because I told them they're going to safely use them. And they can't believe it. So Margot, wherever you are, Margot, she's going to use it. They're all going to be using it. And they're going to have a good time using it. And if I can, oh, there you are, Margot. Look at Margot's right there. What are you, a member of the press now? I think she's become a member of the press. Takes great pictures. What do you think of it, Margot? Do you like the idea? I love it. Okay, good. We're gonna have fun. They're very happy. चीन ने तवानाई का एक नया जरिया बनाने की कोशिश में एक बड़ा न्यूक्लियर तजुर्बा किया है। लाइफ साइंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी मीडिया की रिपोर्टों का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि एक मसनूई सूरज तैयार कर लिया गया है, जो 1000 सेकंड में 100 मिलियन डिग्री दर्जे हरारत तक पहुंचने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे और एक और नजर। बलूचिस्तान ट्रेन पर हमले में मुतादिद हलाक, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 27 इंतहापसंदों को हलाक करने का किया गया दावा। सऊदी काबीना ने अमेरिका और यूक्रेन के हुकाम के दरमियान जिद्दे में होने वाले मुज़ाकरात का किया खैर मकदम। फ़लस्तीन समेत दीगर मसाइल पर भी बातचीत। यूक्रेन 30 दिन की जंगबंदी के लिए तैयार। ट्रंप इंतजामिया ने यूक्रेन की फौजी इमदाद और इंटेलिजेंस तबादले की मुअत्तली खत्म कर दी। रमजान मुबारक के दौरान भी क़ाबिस इसराइली फौज ने तमाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी की। 10 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। हमास ने आलमी मुदाखलत का किया मुतालबा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एहतजाज तुलबा का एहतजाज क़यादत करने वाले एक फ़लस्तीनी तालिब इल्म खलील को मुल्क बदरी का सामना। गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज जारी। नाज़रीन, इसके साथ ही आलमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।